One, two, three. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم. Ladies and gentlemen, or gentlemen of the press and fellow citizens of Zamfara State, Assalamu alaikum. We would like to brief the public on today's council's meeting, which held here in the government house at the council's chamber. Today's meeting is the 18th meeting of the year 2025, which was chaired by His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dauda Lawal. Here are the briefings as follows. One, on the payment of imams. We have about 11,515 imams that have been given allowance by the state government monthly, out of which 10,324 have no problems with their payments, and about 900 imams have an invalid account and are called upon to submit their accurate or correct account details to Ministry of Religious Affairs immediately. More details will be shed, more light will be shed by the Honorable Commissioner, Ministry of Religious Affairs. Honorable Sir. Thank you very much, Honorable Commissioner of Information, and he has given you a light of what we are going to say. We received a complaint last week by the Council of Olympics through His Excellency, and His Excellency gave directives to forward details of the payment of the imams. And the Ministry of Religious Affairs were able to get the details of the information, and we were able to have out of 11,515 for which we are paying for the allowances for the imam. We were able to get 1,324 were paid every month since the inception of this government, and what left is 900 plus, which was due to invalid of account. The Ministry of Religious Affairs has been calling now and then every day to submit the current account, but up to now we are not able to get the correct account to process to the Ministry of Finance. So therefore, this is the situation that out of 11,515, the government is paying 10,320 for every month as allowances, which is the imam is getting 12,000. The deputy imams is 8,000, while the hardens is 6,000. So every month, since the verification of the imams, they are receiving these allowances. So the complaints which was forwarded to His Excellency, this is the situation that invalid of account of 900 imams and deputies were not correct. So we cannot pay. Even the Ministry of Finance, if it pays the account is coming back, the money is coming back to the ministry. So therefore, we call on the imams, affected people, to submit the correct account to the Ministry of Religious Affairs, to forward it to the Ministry of Finance for payment of these allowances. Second issue. And the second issue was the ongoing mosque, which was awarded almost 2008 to date, which was I was asked to bring the list of the affected mosques, and I was able to get the list and forward it to His Excellency, which His Excellency referred it to the SA infrastructure to look into the ongoing works and forward it for him for consideration and payment.
Thank you so much, Honorable Commissioner, Ministry of Religious Affairs, Honorable Sule Adamugumi. That is a short explanation on what is happening or relating with the issues of imams with unpaid dues. Honorable Commissioner clearly he explained about 900 imams have their payment on hold, which he is calling on them to please immediately forward their accurate or correct account details to Ministry of Religious Affairs for immediate payment. The second issue, as usual, this is a rescue government, and every time there is a council meeting, contracts of different kinds are usually approved, which is in line with this administration's agenda to bring in urban development, infrastructure, security, agriculture, health, education, and youth development, youth empowerment and development. Today is also part of the council meetings whereby a council has approved certain construction or road construction in the state, which the Honorable Commissioner Ministry of Works is here with me, Honorable Lawal Barrow, is going to shed more light on that, but I want to give a brief explanation about the construction that has been approved by the councils at today's sittings, which one is the second lot 2 of Busau Dan Sadao road, is it highway, Busau Dan Sadao highway, which he is going to explain the company that is giving the work and the amount and the time frame for the construction to be completed. And slot 3 as well, it's also on the same road, Busau Dan Sadao road, the amount given and the company in view to carry out the project and the duration or the period of time is going to take to complete the work. Honorable Commissioner, sir, over to you. Thank you very much. Gentlemen of the press, as you are aware, this project in question is not new one because it is the Busau, Magani, and Al-Sador. Sometimes last year, November 2024 to be exact, the council approved the award of the contract to Antata and Sawa. We divided the job into 3 lots. With the first lot starting from 0.00, that is the water board, to Nasarawa Okokara, which is 30 kilometers. It was awarded then at the contract sum of 27 point something billion, which I cannot remember precisely, with the intent that by the time Antata were able to finish that one, they will go into the second lot, which span for 30 kilometers from Kwakwara to Magani, and then they will continue from Magani to Ansado, which is the third lot, and it is for 47 kilometers. But however, despite all effort by the state government and the Ministry of Works and Infrastructure, we have realized that the performance of Nantata and Sawa has not been quite impressive. You are journalists, you can go there and testify. Barely a year now, Nantata has not achieved even 10 kilometers of that road. So it became imperative for the state government to now sit down and consider the way out. Time is critical, time is of essence, I mean. Therefore, today, we have decided to rescope the job. They will leave the first lot to Antata and so on because they have already started. But that notwithstanding, if at the end of the day we realize that their performance is far below our expectation, the state government will not hesitate to award it completely and award it to another company. But before we do that, the ministry sought and obtained the advice of the State Ministry of Justice
And we have communicated to Lantata so that we are stopping the work. We are leaving them with only the first lot, which is 30 kilometers from 0.00 to Nasarawa. And if at the end of the day we realize that their performance is far below our expectation, like I have said earlier, the government will not hesitate in awarding it to another company of repute. So today the council has, in its own wisdom, decided to award the contract for the 2 lots. Nasarawa to Magani, which is 30 kilometers, at the contract sum of 45 billion. Then Magani to Ansado, which is 47 kilometers, at the contract sum of 54 billion. And the contract, the company that was selected after due diligence and due process, procurement process, to be awarded this contract is PW Nigeria Limited. The company is currently handling the Maru Lugga route, as you are all aware. And we sat down with the company and told them that this contract must, or rather let me use the word shelf, be finished within 18 months from today. And they promised to do so. By now, they inform us that they will engage 3 teams. One will commence from Dansado and move towards Magani. The second team will commence from Magani to Kwakwa. You understand? And the third place now will, no, from Dansado to Magani, then Magani to Kwakwa. Then there will be one that will be moving, as they go. So hopefully, inshallah, in the next 18 months, the South Ansado road will be a history. And that is the little I can say so far about this. That's all? That's all. All right, thank Sorry, you. let me add up here. The first lot given to Entertown, so we gave them 30% mobilization fee on that amount, on that lot. That's 27 billion. And now we are going to sit down with them and then put more pressure on them to see that they are able to achieve the delivery of that road within the shortest possible time. That's all. Thank you so much, Honorable Commissioner, gentlemen of the press, and fellow citizens. This has reiterated the commitment of this government to bring in the best governance to the people of Zamfara State under the able leadership of His Excellency Governor Dauda Lawal. I have said this times and times without number that Dauda is not interested in any contractor. He has no agreement with any contractor to collect something behind or underneath the table as to what the contract has been given. This has clearly demonstrated that the government is only after companies that are willing to and able to deliver within a specific period of time or stipulated period of time that has been agreed upon. Revoking or revocation of contracts of any nature by any government has shown that the leader has no interest in anything that the company will offer to him personally. No corruption, no any personal gain. As far as the governor is concerned, he is only interested in a company that will deliver within a particular period of time. And this has shown to us and to all the people of all the citizens of the state that Dauda has no interest in Taron or any other company that is carrying out any project in the state that is not going to or willing to deliver under the particular period of time that has been stated or has been agreed upon. I will go on Hausa. Before you go, sir, let me add up a very important issue that came to mind while you were speaking. Yeah. You see, Gusau Nansado Road is one of the most toughest, unsecured routes we have in the state. Yeah. And I remember before we arrive at even getting a company that will handle this project, we consulted many companies, and many of them, I repeat, many. One of the greatest one of the biggest companies we have in the country is CCECC, a Chinese company of high repute. They were invited, but
Politely, they told us that they cannot go into that region because of the security situation. We even discovered of other companies of higher repute, but they all declined. But this PW Nigeria Limited sat down with us for over a month. We dragged it with them, and we considered so many factors for us to agree on the figure, because initially they brought figures much more higher than this. But the consultant BAE, the SAE Infrastructure, the DG Bureau of Public Procurement and the Ministry of Works and Infrastructure had engaged the contractor severally before we finally agreed to come with this. And some of the factors put into consideration: one, in the issue of insecurity; two, in the distance. For them to be transporting the materials from either Gusau to Ansado will be a very Herculean task. Therefore, the state government thought of these things and agreed to give this job. And like the Honorable Commissioner of Information has rightly said, if His Excellency, the Governor, Dr. Dauda Lawal, has any interest in any of this contract, for example, Danjachana, there is no way he could have agreed that we revoke the contract initially meant for them and give to another company. True. So also, other stakeholders in this, like my ministry, we don't have any interest in any company. What we believe is competence and service delivery within the stipulated time. So thank you. This is the additional information I want to Thank you so much, Honorable Commissioner. And I think we need to go in Hausa to explain to our Hausa viewers or listeners what has occurred at today's 18th Council meeting, like I mentioned earlier, at the Government House, which was chaired by His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dauda Lawal. Jama'a, assalamu alaikum. Masu kallonmu da saurarenmu 'yan jihar Zamfara, muna muku barka da wannan lokaci. Yau Attanin 20 ga watan Oktoba shekara ta 2025, kuma wannan zama da aka yi na Majalisar Zartarwa shine na 18 a cikin wannan shekara ta 2025. Kamar yadda aka sani ko aka saba ko wani lokaci bayan wannan zama, mukan zauna mu tattauna mu sanar da al'ummar jihar Zamfara me gwamnati take ciki, ya zaman ya aka karasa, wani kwangiloli aka bayar, wani mataki wannan majalisar zartarwa ta dauka akan abubuwan da suka shafi rayukanmu da cigaban al'ummarmu da cigaban jihar mu baki daya. Kamar yadda na yi bayani da harshen Turanci, cikin bayanin da muka yi mun yi bayani akan limamai waɗanda gwamnatin jiha take biyan su allowance na kowane wata, wanda yawan su ya kai su 11,515, wanda cikin su mutum 10,324 suna samun wannan allowance da ake bayarwa a kowane wata ba tare da matsala ba. Amma a cikin wannan number din ta 11,515 akwai limammai da ladanai guda 900 da ba su samun wannan allowances din, saboda sun sa account numbers wanda ba daidai ba, wanda kwamishinan ma'aikatar kula da al'amuran addini zai yi ƙarin bayani a harshen Hausa. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim wa sallallahu ala nabiyil karim, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna wa Allah madaukakin sarki godiya da ya kawo mu wannan lokaci na yin bayani game da lamuran addini kamar yadda kwamishinan watsa labarai ya faɗa. Alhamdulillah, bayan zaman mu na majalisar Zartaswa ta jiha yau, an tattauna kan matsalolin albashin ko kuma allowances na limamai, inda koke-koke suka zo mai daraja gwamna cewa wasu limamai ba su samun allowances din da aka wasu, inda nan take mai daraja gwamna ya umarce ni da in je in binciko abubuwan da ke gudana, tunda ya riga ya ba da approval na a ci gaba da biyan waɗannan limamai, na'ibai, ladanai da masu sharan masallaci. Alhamdulillah, ma'aikatar lamuran addini ta binciko, ta zauna ta gano cewa koke-koken da jama'a ka yi, cewa cikin mutanen da aka tantance
mutum 11,515 wanda ke karɓar allowances ɗinsu sun kai mutum 10,324 su suna karɓar allowances ɗinsu kowane wata tun sadda mai daraja gwamna ya amince a ci gaba da biyan su. Kamar yadda kowa sani ne, kowane limami yana amsar 12,000 kuma su ake turawa. Na'ibi shi ke karɓar 8,000, ladanai da sauran magarabai suka karɓar 6,000 kowane wata. Kuma tun sadda mai daraja gwamna ya bada wannan murni, kowane limami ko na'ibi ko masu shara suna karba. Amma tangarɗar da ake samu shine na mutum 900 wa'anda ba su ba da cikakken lamba account ɗinsu ba, ko an tura masu kuɗi sai su dawo a yi reversing. Saboda haka ita matsalar da aka samu, kuma ma'aikatar lamuran addini tana ta ƙoƙari ta sanar da shugabanni cewa mutanen nawa account number ɗin da suka bayar ba daidai take ba, su zo su gyara account number ɗinsu don su ci gaba da karɓar wannan gajiya allowance ɗin da ake ba su. Saboda haka muna kira ga wa'anda ba su samun wannan allowances to su gane cewa lehi da gare su ne ba daga gwamnati ba. Kuɗinsu na nan aje ga ma'aikatar kuɗi ta jiha, ko yaushe suka zo suka gyara za a ci gaba da biyan su kuma a biya su waɗannan kuɗin da ba ba su ba. Saboda haka muna kira ga waɗannan limamai da ladanai da na'ibai su zo su gyara account ɗinsu a zo a ci gaba da biyan su. Abin da ya kawo haka, mun ta samun takaddama da wasu mutane suna kai su ga irin account ɗin nan da aka ce ma community account, to shi a matsalar da ake samu. Saboda haka yanzu ta rage gare su, in yau ko gobe zuwa kawo za a ci gaba da biyan su waɗannan kuɗaɗen. Saboda haka muna kira gare su kamar yadda mai daraja gwamna ya bada umarni cewa su zo su gyara account ɗinsu a ci gaba da biyan su. Wannan shi. Sai matsala ta biyu, an samu koke-koke na masallatan da aka yi shekara 5 ko 6 da suka wuce. Mai daraja gwamna ya ba da umarnin cewa wannan ma'aikata ta lamuran addini ta je ta nemo mutanen da suka ƙara aiki ba biya su ba, ko kuwa da suka ci gaba da aiki sun kai 50% ko 20% ba biya su ba, su ma mu je mu zakalo mu gano gaskiya yadda abubuwa suke. Alhamdulillah mun zo da binciken da muka yi kuma mun gabatar ma mai daraja gwamna, kuma nan take mai daraja gwamna ya ba da umarni ga mai ba da shawara kan gine-gine cewa ya je ya yi authentication, ya gano waɗannan masallacai wanda da haƙƙi don a biya su. Wannan shi muna wa mai daraja gwamna godiya da kuma addu'a Allah maɗaukin sarki ya kare shi, ya ƙara bashi ilhama da ƙoƙarin taimakawa wannan ma'aikata ta lamuran addinin musulunci. Kuma Allah maɗaukin sarki ya mai jagora, kada ya bashi da dubararsa, ya bashi ikon yin adalci ga waɗannan ayyukan da Allah ya azama shi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan takaitaccen bayani kenan akan wannan ma'aikata ƙarƙashin jagorancin Commissioner Honorable Sule Adamu Gumi, wanda ya yi bayani kunji da harshen Hausa akan matsalan da wanda ba su samu allowance ɗinsu ba, su garzaya su ba da sababbin account number domin gyara wannan matsala. To kamar yadda aka saba a kowane lokaci bayan wannan zama na majalisar zartarwa, mukan kawo irin project da wannan majalisa ta amince da a yi, da wanda za a yi wa kwaskwarima ko garan bawul, da wanda za a yi sababbi. Kamar kullum bayan wannan zama akan samu ba da ayyuka
na ci gaban wannan jiha ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal, duba da mun san sunan wannan gwamnati ita ce gwamnatin ceto da za ta ceci al'ummar jihar Zamfara, take ceton su domin kawo ayyukan da za su amfani duk wani da yake ɗan jihar Zamfara. A wannan zama da aka yi ma an ba da wani aiki da dama akwai shi, amma an ba da shi into slot guda biyu wanda zai sauƙaƙe sufuri a cikin wannan jiha, wanda hanya ce da kowa ya santa, an dade ana buƙata a yi wannan aiki na wannan hanya. Ita ce wadda ta tashi daga garin Gusau zuwa garin Ɗan Sadau. Wannan hanya an ba da ita tun shekara ɗaya da ta wuce a kamfanin ɗan Tata Ansau, wanda sun shekara ɗaya kuma aikin da suka yi bai kai kilomita 1 ba, a kilomita 10, wanda ganin haka ne wannan majalisa ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal ta yanke shawarar cewa to za a ba wasu kamfani da za su iya yin wannan aiki domin a samu a yi wannan aiki cikin lokaci domin cin moriyarsa. Ƙarin bayani da ina tare da Honorable Commissioner na ma'aikatar aiki ta jihar Zamfara, za ku ji ƙarin bayani daga gare shi. Honorable, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda mai girma kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara ya magana, yau 20 ga watan 10 2025 Majalisar Zartarwa ta jihar Zamfara ta zauna ta duba aikin da shekara ɗaya da ta wuce aka ba ɗan Tata Sawa, shine aikin Gusau zuwa Magami zuwa Ɗan Sadau. Cikin hikimar Ubangiji, bara lokacin da za a ba da wannan aiki, ina iya tuna cewa su kamfanin sun nemi a ba su aikin gaba ɗaya, amma cikin hikima da kariyar Ubangiji, mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal ya ce a raba aikin nan zuwa gida 3. Ɗaya ya tashi daga gidan ruwa zuwa Kwakwara ko kuma Nasarawa kilomita 30. Na biyu ya tashi daga Kwakwara ko Nasarawa zuwa Magami kilomita 30. 3 ya tashi daga Magami zuwa Ɗan Sadau kilomita 47. Alhamdulillahi, Allah baya kuskure. Mun ɗauki aikin nan kashi 1 an ba ɗan Tata, da niyyar cewa idan sun ƙare su je ga kashi na 2, su je kashi na 3. An ba su wannan aiki shekara 1 ta wuce kamar ni faɗa, kuma an ba su shi wannan aikin lokacin abubuwa na da dama akan biliyan 27, kuma an ba su kashi 30 na wayannan kuɗin mobilization wanda ake fara ba ɗan kwangila domin ya je ya fara aiki. To ma abin bakin ciki, duk masu bin hanyar nan suna gani cewa aikin da ɗan Tata suka yi ba su kai mizanin kilomita 10 ba. In fact, ganin cewa sun samu rubuta masu cewa aikin nan za a ba wasu kamfanin, shi yasa in kun biyan za ku sun dawo suna aiki da nan gidan ruwa, sun tasan ma zuwa abin nan garejin Melina. Garejin Melina. To farko mun nemi kamfuna da dama su zo su je su shi aikin nan. To amma saboda matsalar rashin tsaro da ake fama da ita a wannan yankin, manyan kamfuna da dama da aka kira su cewa su zo su karba aikin, su nuna inda nan ne ba za su yi ba. To da kyar aka zauna da kamfani guda wanda ake cewa PW Nigeria Limited, yanzu haka suna yin aikin hanyar Maru zuwa Logga. Suka zo suka zauna da mu. A gaskiya abin da suka kawo mana, adadin da suka kawo mana quotation na yadda za su yi aikin nan ya kusa ninka haka. Amma muka zauna da su muka fahimci juna, ya kai wata 1 da muka zauna muna tattaunawa da su, da consultant inda aka ɗauka, da mai ba gwamna shawara kan har gine-gine, da BPP, da ma'aikatar ayyuka. An zauna aka yi magana ta fahimta, aka tattauna, aka duba yadda za a yi. An dubi duk matsalolin da ke nan, na irin matsalar rashin tsaro, na irin matsalar nisan wuri da sai sun zo daga Zaria sun sai kwalta, ko daga Gusau su ɗauki dutse ko kwalta su kai can wurin. Shi ne aka tantance, aka yadda ga kuɗin da yau Majalisar Zartarwa ta Zamfara ta ba da wannan aiki. An ba da wannan aiki guda 2 yau, daga Nasarawa zuwa Magani kilomita 30 an ba da shi akan kuɗi $45 biliyan.
sai naira sorry naira an ba da shi akan naira kilomita 30 akan naira biliyan 45 naira ba dala ba. Na biyu kashi na biyu shi kuma daga Magame zuwa ɗan Sadau kilomita 47 an ba da shi akan kuɗi naira biliyan 54 da wasu daga kuma kamfanin ya yadda ya amince zai haka kuma nuna masa gwamna ya damu matuƙa ganin irin halayyar da mutanen wancan yake suke kana cewa ba su da hanya tsawon shekara guda bayan an ba da aiki. Kuma wani zauna da su mun tantance cewa za su kawo cin masu aiki cin kashi 3. Da dai za a ba da a faro daga ɗan Sadau, na biyu za a ba da wani daga zai fara daga nan Nasarawa, na uku zai tsaya tsakiya. An yi haka ne domin an ba su wata 18 shekara 1 da rabi ana son su ƙara wannan aiki kuma da yadda Allah za a ƙare shi. To wannan ya zo akan bayani da nake son ya ƙara akan wannan abu. Mutane da yawa da aka bada wannan aikin nan ta suna mishi ta rikon hawainiya, babu abin da bamu je mu muna karanta a social media ana cewa ai kwamishinan ayyuka da gwamna sun anshi nasu shi yasa wannan kamfani yake yin wannan aiki. To ina mun karɓa yau ba za mu zo mu ce mun anshi aikin ba, mun bar su da wanda aka fara ba su. Maganar gaskiya shine kowa a Najeriya ya san sunan ɗan tata ba ƙaramin kamfani ba ne, amma ba mu san me ya hor musu ba, me ya hau kansu ba yanzu. Aiki irin wannan mai muhimmanci an ba su zo suna wasa da shi. Yan kuka bi ba suka ba ne, yau ku bi ta gidan ruwa za ku katti ke ɗaukar diga suna musu drainage. Yau banda ka ɗauko excavator, duk kamfanin da kai kamfani excavator ka amfani da shi, aikin da katti za su yi sati excavator yana yi ne kwana ɗaya. To amma za ku ga shi suke amfani, ku je ga concrete mixer ɗinsu abin da suke kwaɓa kankare za ku karamar gace wadda mutane in suna gini suke ɗauka suna yi. So mu san me ya faru da su ba. Amma wannan ya tabbatar da yau abin da aka yi ya nuna cewa ba ruwan gwamna. Na sha in faɗa da don na samu dama kuma zan faɗa. Gwamna bai taɓa kira na ce min kwamishina ƙara mun kwabo a dukkan ayyukan nan da muke bada ba. Kuma da yadda Allah ni a matsayin wanda ba amana ba zan yi ba. Inda muna yi da kamar rancen da muka anshe musu aiki muka rage musu da ba za mu yi ba in mun san mun karɓi kuɗin su ko muna da wani abin da muke yi. So da yadda Allah duk abin da muke yi muna yi ne akan kishin Zamfara, kuma wannan sunan da muka sa wannan gwamnati ta ceton Zamfara shine kullum muke nunawa. Wannan aiki da yadda Allah muna fata kuma muna addu'a mutanen jihar Zamfara ku sa mu addu'a kamfanin da aka bada su kare shi lafiya, domin matsalar rashin tsaro muna faɗa ana jan mai da hannun agogo baya. Ko shekaran jiya abin da ya faru nan hanyar Tsafe mun samu rahoto fiye da wata ɗaya cewa wayan ɓata gari suna son su kai su doki turawan da muke ke muna aiki. To kun ga in suna son Zamfara bai kamata su yi haka ba. Aikin hanya ko su da ke cikin jeji in sun shigo birni za su hawa cicin, amma kuma su suke son su ɗauke ma'aikatan don aikin ya wahala. Haka airport muna da irin wanga matsaloli kullum kaji an ci za a dokai mana ma'aikata. To ku taya mu da addu'a. Dr. Dauda Lawal gwamnan jihar Zamfara masoyan ku ne, kuma mu ma da ke mara masa baya masoyan al'ummar Zamfara muke, don haka muka baro ayyukan da muke yi muka zo muka mara masa baya domin mu ceto jihar Zamfara. To alhamdulillah honorable commissioner ya magana da kenan. To alhamdulillah kamar yadda aka ji honorable ya yi bayani na wannan aikin titi. Ƙarin bayani shine kamar yadda honorable ya faɗa, kullum muna faɗa wa al'ummar jihar Zamfara, ni kaina na faɗa babu iyaka cewa mafi yawanci o akasarin kamfanonin da mai girma gwamna yake ba aiki bai san su ba, ana kawo su ne akan cancanta, kuma bai da wata alaka ko hulɗa tsakanin shi da su. Aiki za a kawo su a yi kamar yadda ya faɗa ma'aikatar shi ce, za su zauna a duba aikin nan a yi mishi kuɗi a kuma shiga yarjejeniya ta yin wannan aiki. Sannan duk kamfani aka same shi ya saba cikin wannan yarjejeniya, ba ɓata lokaci ake ba wurin ƙwace wannan aikin a ba wani wanda zai iya. Wannan shi yake nuna cewa lalle mai girma gwamna baya da wani abu tsakanin shi, wata yarjejeniya tsakanin shi da waɗannan kamfanona da suke wannan aika,
kuma yake ƙara nuna cewa kwamishinan ma'aikatar ayyuka ta jihar Zamfara shi ma baya da irin wannan yarjejeniya tsakanin shi da kowane irin kamfani aka ba wannan aiki. Domin idan akwai yarjejeniya ko da kamfani ya saba saboda wannan abun da aka karba hannun shi za a yi mishi lamuni a mishi uzuri, haka za a yi ta jan kafa. Aikin da aka yi yarjejeniya zai ɗauki shekara 1 sai ya kasance ya ɗauki shekara 10 ba a gama ba saboda rashin gaskiya da take ciki. Mun faɗa kullum muna faɗa wannan gwamnati ta zo ne domin ceton jihar Zamfara a halin da ta same ta, kuma alhamdulillah cikin shekara 2 duk wani ɗan jihar Zamfara wanda yake ciki da waje ya ga sabuwar jihar Zamfara ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal. Da wannan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi kowane lokaci bayan wannan zama na majalisar zartarwa a wannan jiha, sai kuma Allah ya kai mu wani sati na gaba insha Allah. Assalamu alaikum.